Was it a penalty or was it not? Will England finally bring it home or will Italy bring it to Rome? This is EUROpinions on Heartpixel TV and Heartpixel TV Sports with your host, me, Zafeer, and I have with me my usual co-host, Parvez Bhai. For the next hour or so, we will be discussing basically the controversial round of the semi-final matches and, of course, the showpiece event, finals. In a few hours' time, we're here to calm your nerves or to contain your excitement and to, of course, discuss football with you. And so, এমনি পারভেজ ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? I mean, as you can see from our faces, we both are, we give this tired look. তার কারণ হচ্ছে মানে more than 24 hours ধরে we'll have to be up and upbeat কারণ এত স্পোর্টস চারিদিকে আজকে তো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, historic day today. Early morning তো we got to know what happened over there. Copa final Argentina they won and that's a big deal. And then Bangladesh Zimbabwe test ছিল ক্রিকেটে. I had to cover that entire thing, so I was awake. And কালকে রাতেও ঘুমাইতে পারি না. I was scared যে কোপার ফাইনালটা মিস হয়ে যাবে, সেই ভয়ে ঘুমাই নাই. And then we have to wait till 4 a.m. in the morning to finally end this spree of sporting events going all over the place. So it's been a crazy few hours, মানে whole day for us. Yeah. In fact, দুইটা কন্টিনেন্ট দুই দিনে খেলা, and it's such a huge showpiece event. মানে দুইটাই তো big events, তাই না? Copa America final, Euros final, মানে it's a magnificent tournament that's coming to an end. মানে we have to applaud the authorities for being so মানে এত ভালোভাবে organized করা in the middle of a pandemic, and the fact that they still managed to have different venues and even fans back is মানে just made the Copa the Euro very মানে ওটাই একটা exemplary ব্যাপার হয়েছে যে when you watch the Copa and when you watch Euros, ওখানে the major difference is actually the crowd, right? So crowder presence-টা actually added so much to this season's or this year's Euros, and ভালোই হলো যে এক বছর পিছায়, মানে it's Euro 2020 but it happened in 21 and it was like a great tournament overall. I personally feel like if it was held in 2020, we would be seeing very different teams. England team, I don't think Shaw or Stones would make it. Either of these two would make it because their form was terrible. Rashford was not doing very well as well, in terms of fitness, but ওইবারও অবশ্য নাই ultimately. Luke Shaw তো পারতই, I guess Luke Shaw wouldn't have been selected যদি last year এর কথাই বলি আর কি, if it happened last June. It would have been such a different thing, and we often wonder whether the pandemic, everything happens for a reason, and I believe this also happened for a reason, that it was shifted to 2021 so that we could have this majestic event with better players, with more evolved and better players. So let's get into it, and as usual, you guys already know the drill. We're going to cover the semifinals and then we're going to cover the finals. The semifinal is we already know what happened. We'll go to the first semifinal, and Taragi, let me bring this up so that people can actually recognize what we're talking about. People who've been watching football for a long time could tell what we're talking about. The 2012 Euro 2012 final was this, basically. It was Italy versus Spain. We know Spain thrashed Italy 4-0. However, Italy got their revenge, and you could say it's not in the prettiest of manners, but it was still a win is a win. Your thoughts on the game, Parvez bhai? Yeah, I mean, Italy কিন্তু I think after Germany they're like the big name European team যারা হচ্ছে maximum number of times major tournament গুলার finale গেছে. I think Germany is 14, and then for Italy it would be their 10th ever final in major competitions, including the Euros and the World Cups. আর Euro কথা যদি বলি, they have went to the finals 4 times. এটা নিয়ে এর আগে 3বার ফাইনালে গেছিল, I think 1968, that was too far back. 2000 এ একবার they lost to France, and then 2012 they lost to Spain. So they'll have to get into winning ways আর কি, মানে ফাইনাল পর্যন্ত যায় but then হচ্ছে টাইটেল পাচ্ছে না, and that's something that this Italy team might look to go for, কারণ 2012 was kind of the last time যেখানে আমরা একটা more or less
মানে পোটেন্ট একটা ইতালি টিমকে দেখছিলাম, they're doing well, going to finals, Mario Balotelli and whatnot. But ঘটনা হচ্ছে after that there was a big decline. I mean, this 8 years for Italian football, অনেক কিছু কিন্তু হয়ে গেছে. They failed to qualify for the Euro 2016. They failed to qualify for the World Cup No, no, 2018. মানে they did qualify for oh, 2016. sorry, That was sorry. Right, you're right, talking right. about They did not qualify for the World Cup. 2018 World Cup. So these are big events that happen কারণ ইটালির মতো টিমের সাথে এসব জিনিস অ্যাসোসিয়েট করা হয় না. And then again, ইটালির যে brand of football in general আমরা জানি, they're very hard hitting, they're very solid at the back, they have a specific style of play. But মজার যে ব্যাপারটা, the passion never fails. ওদের একটা specific passion আছে regarding the type of You football they could play. see They have this pride. you could see the passion that they have. মানে খুবই সিলি একটা এক্সাম্পল হবে, বাট দ্য প্যাশন দ্যাট দে হ্যাভ ডিউরিং দেয়ার ন্যাশনাল অ্যান্থেম, ওইটাও কিন্তু ইটস সো গ্রেট। ওরা এটা যে সিলি না, this is a big indicator, man. মানে হিউজ ইন্ডিকেটর, তাই না? ইউ হ্যাভ টু মানে প্রচুর প্যাশন and when you look at that, মানে ওইটাই কিন্তু already it gives them a plus, একটা edge already দিয়ে দেয় even before the match begins. I mean, you just know how intense this team is going to be. So Mancini's under this team had already been doing very well. Tournamenটের আগে people were saying, I mean, if they're not the definite favorites, ওরা কিন্তু একটা লেভেলে they would trouble a lot of teams কারণ they were on a huge undefeated streak এবং খুব জোস একটা overall ফর্মে ছিল under Mancini, with a good formation, with a lot of players in specific positions, যেখানে options আছে, and they play like a team. If you look at the team of Italy, ওদের কিন্তু কোনো individual superstar এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার নাই. It's more like a team game, a game based on tactical, positioning and high pressing. And this Italy was different from say 2012 এর Italy. আমি তো মানে I watch more or less, like, all sorts of games যখন যেভাবে পারি. And in 2012 I happened to be in Portugal at that time. I was studying. So তখন ওখানে Euro hype was different. Like I think Poland and Ukraine were the joint hosts in that tournament 2012 এর Euroতে. And Portugal went till the semis এ যায়, penalty-তে they lost to Spain, and Spain went to the finals, Italy went to the finals, and they got thrashed by Spain. So ওখানে যেটা দেখতেছিলাম আর কি, that Italy and then this Italy, there's a big difference under Mancini. This Italy plays a different kind of football infused with the Italian brand. Mancini has been the savior of Italian football in a lot of ways, you could say, because their football issues weren't limited to just the players or a lack of quality or an aging squad. It was deep down. Roots were অনেক deep rooted problem ছিল. Their problems included things like corruption, and then অনেক কিছুই তো ছিল. And the fact that they've gotten to a final in their first tournament back, and their first tournament under Mancini is remarkable. And to think that Mancini was said to be a finished manager, he probably still is at club level, but in international level he's a fantastic manager because he's managing and this specifically, I think specifically for Italy, মানে ওই ব্যাপারটা মিলে গেছে আর কি, 2-2 4 হয়ে গেছে. I'm not sure if you would have been manager of any other country, I'm not sure you would have got this amount of success, and he would have maybe not been able to motivate this crop of players. He doesn't have the most talented squad of players to pick from. Like, you cannot compare Italy's midfield to even England's talented midfield of Grealish, Mount, Bellingham. You can't compare that. But what Italy have are technical players who are matured, who've played at the top level for a long time, and who are pretty much low-key বলা যায় কিন্তু। ওরা কিন্তু ভালোই low-key team. They're not like অনেক hyped up না। যেমন ইংল্যান্ড টিমের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই প্রায় চেনা কিন্তু they are hyped up because of the media, of course. But what Italy have, they have a mix of youth and experience, and that's what's helping them through this. You can't, it's hard to believe, but even Donnarumma has played over 250 games of club football, and he's like 21, 22 at 21 max. এরকমই হবে. So that shows how mature their team is. Even their young keeper is this good. So, and the mixture of experience, এটা তুমি বলতেছো, it's very important point. Bonucci and Chiellini, right? এদের এই পার্টনারশিপটা, they seem to be here forever, and they're the aged pair, but ওরাই কিন্তু they lead. They're the leaders in the team. And then midfielder, you have Jorginho, you have Locatelli, so he comes in from the bench, but you have Verratti.
মানে ইম্পর্টেন্ট কিছু প্লেয়ার্স আছে যারা অ্যাকচুয়ালি ম্যাচের টেম্পো এন্ড এভরিথিং ডিকটেট করতে পারে, এন্ড দে প্রেস ভেরি ওয়েল ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। ইনসিনিয়া, ইমোবিলে, কিয়েজা অর বেরার্ডি যদি খেলে, মানে দে অল প্রেস অ্যাজ এ টিম, দে মুভ অ্যাজ এ টিম। অ্যাটাক গুলাও মানে ইট ওয়াজ ডিফারেন্ট দো। I mean, if we just specifically talk about the semi-final that happened with Spain, মানে এই জায়গাটায় কিন্তু Italy kind of were taken aback আর কি। মানে it was a tactical game যেখানে initially they were struggling to adjust. Spain did a very good start, আর Italy had to go direct. I mean, we could see a glimpse of the old Italy আর কি, যারা হচ্ছে গিয়ে defensively solid থাকবে and they'll try and go direct, because মানে মিডফিল্ডে ওরকম আর কি, মানে বল কন্ট্রোল বা পজিশন রেখে খেলার মতো এত অ্যাবিলিটি স্পেনের চেয়ে ওদের বেশি নাই। সো দ্যাটস হাউ দে গট কট আ বিট। Maybe we can talk in details যখন আমরা স্পেনের কথা বলবো, তখন we'll talk in details about the particular semi-final. But of course, I don't think ইতালির যে ফাইনালে ওঠার ব্যাপারটা, it's not deserving এরকম কোনো ব্যাপার না। I think No, no, they absolutely. are deservingly into the finals, and let's see what happens. I mean, of course, 2000 and 2012 where they went to the finals, they couldn't do it. So it's a long wait for them as well, তাই না, to get a Euro. So এখন দেখা যাক if they can break this curse আর কি Yeah, of absolutely. the 2012 and 2000s. If you consider something that Shanmur Bhai loves to say, football heritage এর দিক দিয়ে কিন্তু Italy is ahead of certain England. Even they're probably the team with the most heritage out of all of these four teams. However, heritage does not matter. You Okay, can't okay. you can talk about heritage and talk like you can think that it makes a difference. It does not. It really does not. So আমরা যেহেতু ইটালি নিয়ে বললাম, now let's discuss this may bring up a little bit of controversy, but what do you think? Was it a actual valiant Spanish effort, or was it just luck? Like luck meaning good uh, decisions gone their way, easier opponents, a better draw. Do you think that was the case, or do you think that Spain actually played some good football? Well, এটা তো আমাদের 6th episode, right? We've been like live since the start of the Euros, previewing each stage. আমরা কিন্তু মানে প্রত্যেকটা গেম উইক শেষে we came on and we talked about the rounds, and then তারপর কোয়ার্টার্স গেল, তারপর সেমিস গেল, and now we're into the finals. এখন স্পেনের যে জার্নিটা, if we look at how they came to the finals, I wouldn't say their group was the toughest, but that group was tricky. They had Poland, they had Sweden, and then they also had who was the other team? মানে all these teams had they all had some kind of potential, যাচ্ছে মানে এই টিম গুলা কিন্তু এত ইজি হবে না আর কি, it won't be very easy, and Spain felt it as well. But they did not have a good start, plus হচ্ছে there was this thing যেখানে হচ্ছে তারা কিছু এক্সপেরিয়েন্স প্লেয়ারদেরকে অমিট করেই টিম বানাইছে। লুইস এনরিকে had his preferences, there was no Sergio Ramos, people were talking about আচ্ছা ওদের ডিফেন্সটা কিরকম হবে, মানে will they be able to hold on. But one thing is for sure, যেটা স্পেনের সাথে কোনোদিন চেঞ্জ হয় না, I've seen it since the beginning of 2006 or 2008 onwards আর কি, যদি ওটা বলি, the style of play that they have, যেখানে Del Bosque way of passing the ball around, keeping possession, ওই ব্যাপারগুলো কিন্তু ছিলই, and that's still very much the part DNA of the way Spain plays. এই টুর্নামেন্টের একই জিনিসই করছে, but the thing is ওই যে ওদের মানে ফরওয়ার্ডরা বা যারা উইং এ খেলতেছে বা the full backs, ওদের সাথে ফরওয়ার্ডদের লিঙ্ক আপ, মানে they couldn't create a lot of clear cut chances. মানে they had a lot of possession as usual, but clear cut chances পাইতো না, and then when they got those, they did not have those attackers যারা হচ্ছে কি ফিনিশ করতে পারবে। someone like a Morata অনেকগুলো ম্যাচ খেলছে, আমরা এর আগের এপিসোডে we were talking about this, যে মানে স্পেন আসছে, but the thing is তারা সেমিফাইনাল পর্যন্ত যখন আসছিল to face Italy were definitely the favorites. I mean, we termed Italy to be the favorites in that game as well, and there was a reason why. তার কারণ হচ্ছে স্প্যানিশ এফর্টটা, I wouldn't say it's valiant, I would just say, I mean, they could not do much more than this. I mean, এটাই ওদের লিমিট ছিল. I think semi-final is the limit that they could reach with what resources they had, and the way Enrique wants to play the game. Do you consider this an overachievement, considering the bracket that they were in? আমি till the semis আমি বলতাম যে হ্যাঁ তারা ওভার অ্যাচিভ করে সেমিসে গেছে, মেবি সাম আদার টিম ডিজার্ভস টু গো টু দ্য সেমিস মোর দেন দেম, আরো বেটার ফাইট দিতে পারত। I can find the semi-final itself turned my head actually a bit. I can't find any other teams, because as I'm saying, lucky মানে কিন্তু they got an easier draw. আপনি কন্টিনিউ আপনি কম্পেয়ার করে দেখেন,
ওদের ড্রটা কিন্তু ভালোই ইজি ছিল, ওরা গ্রুপে পাইলো এদেরকে, এন্ড দেন মেবি দে গট, ওরা তো দুইবারই পেনাল্টিজে গেল রাইট, রাউন্ড অফ 16 ওরাই, ওরা একবার গেছে এক্সট্রা টাইম, ওরা তিনবারই একবার এক্সট্রা টাইমে জিতলো, তিনবারই এক্সট্রা টাইমে গেল। হ্যাঁ, they played the most number of minutes in the entire tournament, right? And they played the most amount of minutes in the Spain. tournament, and they got a Croatia team which was 10 man, 10 down to 10 men. Even I think ওটাও তো এক্সট্রা টাইমে I think they won 5-3 right in the end, মানে ওটা তো মনে হয় ওভাবেই শেষ হলো, মানে এক্সট্রা টাইমে যায় they scored the two winners. Even I think it was the same with someone, I think it was the same in the quarterfinals. Switzerland, they had a man down, I think একটা man down ছিল বা কিছু একটা, or they had terrible penalties, that's probably why they lost. But I was saying it's lucky because they were expected to go through with a better ratio. However, ওরা যে লাস্টে গিয়ে পড়ছে, they were supposed to fall to someone like Italy, কিন্তু আমি বলতেছি is it luck because of the teams that they faced? ওরা কি if they faced tougher teams, do you think they would get to the semi-finals or not? That was my question. Well, এখন পেনাল্টি পর্যন্ত যেহেতু চলে গেছে, things like this might happen আর কি, you saw how Switzerland beat France through penalties, so তখন তো আর কি কিভাবে বলবা যে France should have gone through, এটা তো একদম for a team like France এটা একটা unacceptable result ছিল যে তারা সুইজারল্যান্ডের সাথে they couldn't cross the line. So ওই ক্ষেত্রে বলাও যাবে না যে if Spain faced a tougher team, like maybe if they faced France in that round of play, or even if they faced Germany for instance, maybe it would have been tougher, but you never know. Spain হয়তো ওই পেনাল্টি দিয়েই চলে যেত, কারণ they always go to the extra time এমনিতেই, ultimately ওরা প্রত্যেকটা ম্যাচে they had to go there. But স্পেনের সাথে খেলার অপোনেন্টদের যে প্রবলেম হয়েছে, that problem was mainly they couldn't keep a lot of possession. Any team they won't be able to keep possession স্পেনের সাথে, এটা একটা problem. So you just have to use your limited chances. They were not able to Spain কিন্তু অনেক ওয়েস্টফুল, তুমি ওদেরকে লাকি বলতে পারো, but they were pretty wasteful as well. প্রচুর চান্স মিস করছে, there were chances created and there were a lot of chances missed. And আরেকটা ব্যাপার যেটা আলভারো মোরাতা had to face a lot of situations যেখানে his head was not in the right place, অনেক ধরনের একটা মেন্টাল প্রেসারের মধ্যে ছিল. And if you even look at guys like Pedri or guys like Dani Olmo, who made themselves very visible in tournament. Cesar Azpilicueta had a very good tournament. Ferran Torres had a very good tournament. So they had a few players jara kintu pura match ekta por ekta matche some of them turned up every time. Or the biggest thing about them is oje possession dhore khelte the opponent doesn't get a lot of chances anyway. But oje oder direct defensive mistakes thake, like I still remember the Unai Simon own goal. I still remember Pau Torres making a lot of wrong passes, clearance ঠিক মতো দিতে পারছে না, ভুল হচ্ছে ডিফেন্ডারদের কাছে. So those things were there, but I would say that luck runs out at some point. ওরা প্রত্যেকটা ম্যাচে তো এক্সট্রা টাইমে গেছে, and their luck ran out এইবার আর কি এক্সট্রা টাইমে এসে. But if they reach the final, that would be অনেক that would be too much. না এইটা আবার একটু বেশি হয়ে যেত. But the semi-finals was pretty good. You must admit, I guess, did anyone expect Spain to have this kind of a game? আমি কিন্তু ভাবছিলাম Italy would dominate the game, they would win within normal time and stuff. Spain কিন্তু ভালো ফাইট দিছে ভাইয়া, আমি মনে করছিলাম রিভার্স ফিক্সচার হবে, যেটা 2012 এ হইলো, 2012 এর রিভার্সটা হবে, রাইট উল্টা একটা কিছু হয়ে যাবে আর কি. হ্যাঁ, না আমি মনে করছিলাম হয় নাই ইতালি কিন্তু বলই পায় নাই, they were bound to resort to a direct way of play. তারা কিন্তু midfield bisect করে, they were just putting in long balls for the wingers. We can see 29%. Just look at the stats. Which was very unlike. পুরো গেমে 120 মিনিট ধরে খেলে the team that went through just had 29% possession. আর chances দেখো কয়টা চান্স স্পেন ক্রিয়েট করছে, কয়টা ওরা পাইছে. So based on the semi-final, I would actually say it was a valiant effort so far and they deserve to be in the semis. এটা আমি মানতে পারি. আপনি খালি পাঁচ গুলো কম্পেয়ার করে দেখেন, 387 and 908, একদম মনে হচ্ছে that it's like Liverpool playing Burnley or Liverpool playing someone like a team. But যেটা বললাম, the Spain stats many times they actually flatter you, because এই যে এগুলো দেখে মনে হবে যে স্পেন কিন্তু একেবারে they just dominated the game like anything. ওরকম কিন্তু আবার হয় নাই. they were in control of the game and so was Italy. They were comfortably defending everything. কারণ
Spain did not have a potent forward যারা হচ্ছে যে crosses বা ওই বলগুলো দিতে পারবে, so all their crosses were rendered ineffective. কিয়েলিনি বনুচি থাকতে তো এসব মানে খুচরা ক্রস টস দিয়ে কিছুই হবে না। But the good part about the semis was, I think, the tactical change that Luis Enrique made. সে কিন্তু একটা false nine দিয়ে he started. Morata start করে নাই, Olmo was the false nine, and he played Ferran Torres up front alongside with him. And ওই জিনিসগুলো কিন্তু was quite interesting, কারণ the Italian CBs did not have anyone to mark, ওরা একটু ঝামেলায় পড়ে গেছিল. It was very fluid up front, and then Pedri again had a very good game. So আমার কাছে মনে হয়েছে যে Spain showed why they can be a very potent team in the future. Maybe this score seems আচ্ছা মানে সামনে কিছু করতে পারে. They just need to maybe have better players in a few specific positions, like maybe the forward positions. মানে So ওটা বাদ দিলে they're a pretty good team, and they showed it. And Luis Enrique took a brave decision by not taking a lot of senior players, but so far it seems like he's on the way to do something like with this mindset. Like maybe he can build a Spain team যারা হচ্ছে maybe even come Qatar 2022 they might actually even do better than what they did. They're a young side, এটা কিন্তু দেখতে হবে. They're a young side with also experience. Young side ধরলেও you have to consider whether they have the quality, like ওদের একটা স্ট্রাইকার কি আছে আদৌ who can cover. ওইটাই আমি খুঁজছি, I was looking যে আচ্ছা who are the potential people যারা actually forward positionটায় আসবে, and then I thought of maybe I don't know, maybe an Ansu Fati. I mean to be one of the fluid front three, এরকম কিছু আসতে পারে সামনে, maybe that those are the things that they can look at, but এমনিতে they don't have an out and out striker যাকে তারা এখনই চিন্তা করতেছে. What they did this Euro, considering the draw they had, এটা is expected. ওদের draw দেখে আমি বলতাম সেমিফাইনাল, ওদের draw দেখে আমি বলতাম yes that's a semi-final level. আর ওরা কিন্তু আবার গোলও দিছে, এমন না যে they did not score, ওরা কিন্তু প্রচুর গোল দিছে. They had 5 goals in their last match, in the group stage match, তারপর 5 goals against Croatia. কিন্তু their problem was ওদের goals were so separated that মানে কোন একটা best মানে কোন একটা singular goal threat like a Lukaku, like a Ronaldo, like এরকম ছিল না, like a Kane, like a Sterling, didn't work. But what did you feel about the semis? মানে did you not feel that না মানে Spain কিন্তু they may have done enough to go to the final? They may have done enough, but it's penalties গিয়ে না, it's always touch and go, বুঝছেন ভাইয়া? Penalties are always touch and go. You can't blame yourself অথবা you can't feel down in the dumps about a penalty, because penalty আমার কাছে as a আমি whenever I play আমি নিজেও keeper, so as a keeper myself I can understand that a penalty is 50% luck, and when you're saving it it's 50% luck and 50% একটু strategize করা লাগে. এই 50% luckটা if it's against you তাহলে আপনি কিছু করেই জিততে পারবেন না. That's true. But the thing is ওই যে আবারও ঘুরে ফিরে Morata becomes this character যেখানে he's hero in one instance and then the villain in the other instance in the same game. হইলই আর কি ব্যাপারটা এরকম, he was the last penalty taker for Spain and he missed it, so ওখানে আবার একটা ঝামেলা হয়ে গেল. I mean I felt sad for him actually, although I wanted Italy to go through, but I felt sad যে মোরাটার সাথেই কেন এটা হইতে হইলো আর কি. It would have been better if someone else missed that আর কি. But he was given that responsibility. It was a very important penalty to take, and his penalty wasn't very good, I must say. I mean, it was a good save from Donnarumma, and Jorginho was there for Italy. আমি যখন দেখছি Jorginho step up করছে to take the penalty, I was like 110% sure Italy are going through. I mean, that sealed it. Cool and composed. He does that. ওই যে Bruno style. Bruno আর ওর একটা similar style আছে না? Give that hop, little hop. You need some serious bollocks to take those penalties, and he did exactly that. Imagine you're the last penalty taker and you do a hop, skip and jump versus a keeper who's not bad at penalties. I know okay calmly slot করে দিল. It was not like even if উড়ায় মারছে, ও কিন্তু একদম সুন্দর করে Simon did not even commit himself. He just knew he was just dodged by Jorginho. দাঁড়াই ছিল kind of. হালকা মুভমেন্ট দিয়ে দাঁড়ায় ছিল, he knew the ball was going the other direction. But I would say যেহেতু পেনাল্টিজে উঠে এই পর্যন্ত আসছে স্পেন, একটা টাইমে লাক রান আউট করে, সেম ওয়েন্ট ফর মেবি সুইজারল্যান্ড. They did not play bad, but ওই তো ফ্রান্সকে বিট করছে, that was till then আর কি. বারবার তো আর পেনাল্টিতে যায় or এক্সট্রা টাইমে যায়, you can't think of winning every time. But look at the other journey, এই যে ইংল্যান্ড
versus মানে ওরা okay, কিন্তু হ্যাঁ now ওরা now কিন্তু পেনাল্টি পর্যন্ত একটা ম্যাচেও যায় নাই আলটিমেটলি, এন্ড ওরা দিস পেনাল্টি ইজ পর্যন্ত যায় নাই, and that's a good thing because Englander luck with penalties is bad. They used to right, be. They have right. a bad record. But let's But talk maybe about let's talk about Denmark first. ওরা আসলে, I mean, we all know what happened, and even before the semis, আমরা কিন্তু ডেনমার্ক নিয়ে অনেক কথা বলছি. How they came up till the semis, what happened to Eriksen in the first game, and Denmark 3 point পেয়ে they went into the round of 16, and after that we actually saw the real face. মানে ডেনমার্ক আসলে কতটা ভালো খেলতে পারে সেটা বেস্ট এক্সাম্পল we saw in the quarters. So ওখানে যায় we realized যে না, মানে this team has spirit. And in the semis, আমি বলবো যে Denmark were, I mean, they were kind of outplayed. I mean, I have to be honest, এখানে আমি বলতে পারবো না it was very competitive. England was just out of the block শুরু থেকে, they were pretty good in possession, কোনো রকম discomfort ছিল না. But Denmark forwards and midfielders are in form. ওরা কিন্তু heavy form এ ছিল. Look at Maile, look at Damsgaard, look at their forward Dolberg. মানে all of them were in good form. তারপর ওই লোকটার নাম কি, প্লেস ফ্রম দ্য লেফট, a big name, more বড় একটা নাম, খেয়াল Damsgaard. করতেছে না, বাট হ্যাঁ, Damsgaard. সো আরে ড্যামসগার্ডের কথা ভুলে গেলে হবে নাকি? The free the kick one who one. scored, না ড্যামসগার্ড তো ছিল, there's the other one who plays from the left, যার হচ্ছে নামটা এতই বড় যে ওর নামটা শর্টকাট করে they they used it. Wait, let me see their Vestergaard. lineup. না Vestergaard না, Larsson. Brathwaite, Højbjerg, Maile, Damsgaard. Wait. Oh no. Sorry. I think I'm confusing him with someone else. So the thing is, they had a lot of informed players by the time they reached the semis. So ওইটাই একটা কনসার্ন ছিল যে what if they score first, কারণ ইংল্যান্ড তো পুরো টুর্নামেন্ট একটা গোলও খায় নাই. So they scored first, and that was, I think, one of the goals of the tournament for sure. And I think the only goal scored from a set piece or a free kick, সেটা কিন্তু হয় না ইউরোজে এখন পর্যন্ত. That's the only goal that happened. And Damsgaard, what a strike! That was beautiful. But I That would was also say it was against the run of play. Actually, না, কিন্তু তাই ছিল. I mean, মানে Pickford had to ওইটাও made a কিন্তু few saves in the controversial ছিল। entire match, but Denmark just showed they were in such good form. And an ওইটা informed team controversial ছিল will কিন্তু bro। always harm you. ওইটা কিন্তু একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল ছিল। ইউ কুড টক অ্যাবাউট একটা রুল আছে, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ ইট। আই ডোন্ট নো, ওই যে একটা গ্যাপ থাকে না দুইটা ওয়ালের ভিতরে, অ্যাটাকিং ওয়াল এন্ড Mhm. ডিফেন্সিভ ওয়াল, মানে Mhm. দ্য অ্যাটাকিং টিমস ওয়াল এন্ড দ্য ডিফেন্সিভ টিমস ওয়াল, মাঝখানের স্পেসটা ইজ ফর দ্য কিপার টু ওয়াচ দ্য বল। ডেনমার্ক বলটা মানে রান আপের সময় দে ক্লোজ দ্য স্পেস, সো মানে পিকফোর্ড কুডন্ট ওয়াচ দ্য বল। হাউএভার মানে No, but he made his best effort আর কি, মানে ও যদি আরো আগেও লাভ দিত maybe he would have নো touched it ডিসরেসপেক্ট, by some sort, but it was a beautiful নো strike. I mean, the ডিসরেসপেক্ট power in it, the to dip him, in it, no disrespect to ওইটাই, him, but that was too good. his limitations are there. That's why he was not able to save. Mane, if there was someone like a Pope there, হয়তো বা could have been a save, but মানে you have to credit the beautiful strike. মানে যতই save নিয়ে বলি, you have to credit the beautiful strike. And মানে And he's one of the bright spots. Damsgaard has been one of the bright spots for Denmark the entire tournament, and their left back Maile. their whole team has been a bright spot for me because মানে যত কিছুই The বলেন, spirit that they showed, the spirit that they showed overall. team spirit, Brathwaite and was good. Brathwaite ভালো খেলছে, which is অনেকেই ভালো surprising. খেলছে। But এখন I'm going to ask you a question. You're going to get a little bit pissed about it, which was the reaction আপনার ভাইয়ের ওই দিন। প্রায় তো ঝগড়াই লেগে গেলাম আমরা আমার ওই দিন ওমর ভাইয়ের সাথে। Was it a penalty? Do you think এখন it was? না, আমরা যখন রিয়েল টাইম দেখছি, it did not feel like a penalty. Honestly speaking, it did not feel like a penalty. It felt like, he was already on the way down. ওই টাইমে যায় হচ্ছে, একটা there was a touch. It wasn't like কোনো টাচ কিছুই ছিল না, ডাইভ দিছে এরকম না, but he was already on his way down যখন টাচটা লাগছে, and I don't think that touch was responsible for him to fall off. But ঘটনা হচ্ছে যখন আমরা ট্র্যাক ব্যাক করছি, because it's an event of two phases. প্রথমেই কিন্তু there is a defender that comes up to him and he goes past that defender without falling, but তখনই কিন্তু he was fouled. He was already clipped. Already একবার clipped হয়ে he still kept on running, and then there were two defenders who came up and tried to sandwich him. And ওখানে একজনের সাথে তার পায়ে লাগতেছিল, but by then he realized হয়তো বাইরে হতে পারবে না, he just went for it again and went to see যে referee কি দেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে the VAR checked it and they still like left it as a penalty.
আমার কাছে মনে হয়েছিল if they based the decision on ওই দুজন স্যান্ডউইচ করে ওর দিকে আসছেন that touch was considered, তাহলে বলবো it wasn't a penalty because তার আগে Sterling was already on his way down. But there was already a foul within the D box from the first defender who came in, মানে যেটা আমি পরে পিছন থেকে দেখতেছি যে the first guy was the guy মানে যার ট্যাকেলটার জন্য Sterling obviously that could have been deemed a foul, but nonetheless it was soft. এটা কিন্তু মানতেই হবে it was soft Soft and penalty very ছিল। timely for England as well. Just 3-4 মিনিট বাকি ছিল এক্সট্রা টাইম What শেষ হতে and what then they got what the I penalty. what I think is penalty জিতাটাও is art. Penalty Of জিতাটা course, of course. penalty জিতাটা is an art and মানে Sterling did that very well. ও বলটা স্টার্লিং এর রান যেটা ছিল, স্টার্লিং ইজ ওরে নিয়ে যত মজাই করে টিরেক্স এর মতো দৌড়ায়, but he is fast and his Yes, center of yes. gravity is a little bit high, তো তো ওকে কিন্তু আস্তে টোকা দিলেও পড়ে যাবে, and it's not like he's diving, that's just how he is. সো মানে ও যখন বক্সের মধ্যে রান নেয় and if he's going straight at you, তখন there is a very high chance you won't be able to stop him. So what the defender probably could have done is he could have left him and Schmeichel's প্রতি ছেড়ে দিতে পারতো if Schmeichel can make a save there. But that's not also মানে that's also ওকে বক্সের মধ্যে ঢুকতে দেওয়াটাই is probably a mistake. However, good penalty one, and I feel unlucky for Schmeichel because Schmeichel saved the penalty. Right. ও যদি একটু রিবাউন্ডটা খালি চলে আসছে কেইনের কাছে আবার, মানে that's what happens when you have luck on your side, মানে you just need that bit of luck and that was there with England. But ঘটনাটা হচ্ছে কি, I mean just track back a bit, extra time এর আগেই বোধহয় 90 minutes এর ভিতরে I think Harry Kane had a foul on him within the penalty box. আমার কাছে ওটা একটা legit penalty লাগতেছিল। না that was not a penalty because ও একটা প্লেয়ারকে ফাউল করে তারপরে ওকে ওর আগেই, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, that was track back, right? So মানে I was just trying to compare যে ডি বক্সের ভিতরে কেন যেভাবে পড়ছে and ডি বক্সের ভিতরে স্টার্লিং যেভাবে পড়ছে, the Kane one looked very legit but Sterling এরটা looked soft to me আর কি, in real time it looked soft, in initial reaction was it's a soft penalty, but then again ওই তো মানে as you said it's an art, and VAR যদি বলে যে এটা পেনাল্টি হয়েছে তার মানে definitely I mean either they considered the first tackle যেটার জন্য he might have fallen but he did not fall but it was a foul within the box, ওটাকে কনসিডার করলে VAR is all right, যে কারণে হয়তো ওরা মানা করে নাই, বাট যে মোমেন্টটাতে পড়ছে ওই টাইমে the touches weren't very strong on him, so that's that right. And এরকম অনেক পেনাল্টি I can recall from Premier League times. Cristiano Ronaldo was not bad at it as well, ও কিন্তু এরকম মানে পেনাল্টি আদায় করতে পারে, same goes for Bruno Fernandes, মানে you need to be cheeky and you need to know মানে what to do at that moment to get the penalty. আমার কাছে মনে হয় কি if you can make it believable and if you বক্সের মধ্যে ঢুকে যদি গড়াও তাহলে তো লাভ নাই, but if you can show that there's a slight touch যেমন what Sterling did, he's not supposed to go down there but it's a touch, and বক্সের মধ্যে টাচ মানেই you're entitled to go down, or if you go down that's a penalty. ওইভাবে জিতাটা is an art, but না টাচ হয়ে যদি ডাইভ করেন তাহলে that's not an art because he was touched. বক্সের মধ্যে he was touched, হয়তো সফট ছিল but that's still a penalty, কিন্তু সফট ছিল মানে if decided that it's soft দিবে না, but VAR যখন বলছে যে হ্যাঁ হবে, and we've praised VAR, কিন্তু আমরা কিন্তু VAR কে প্রেজ করছি এখন পর্যন্ত because UEFA's VAR has been better than, in my opinion, it's been better than the Premier League's VAR, মানে their decisions and আমার কাছে এটাও মনে হচ্ছে অনেক সময় the refereeing this in tournament এটা কিন্তু in general was pretty good, pretty high standard, মানে not a lot of things that you can really point out fingers at, মানে I was quite satisfied with the entire refereeing of the tournament so far. But just coming back into the match, I mean we have already I think discussed about was it a penalty or not, but ultimately that's the penalty that got England to the final. এখন if you talk about ওরা ডিজার্ভ করে কিনা, I would definitely say they deserve, এবং they had a lot of control in the entire game, আর the small little changes that Southgate made in the second half or even in the extra time, তখনই আসলে বোঝা গেছে কি England are winning this game on squad depth আর কিছুই না, because they brought in all these fresh players, এত talented, they just gelled in right away. When Grealish came in, Grealish was playing from the left, Sterling went on to the right side থেকেও কিন্তু স্টার্লিং অনেক পেইন দেওয়া স্টার্ট করে দিছিল সাথে সাথে, and before that Saka was the guy যে লেফট সাইড থেকে প্রচুর পেইন দিত, Saka had a great game, Saka কিন্তু জোস খেলছে ওই সেমিফাইনালটা, I mean you should appreciate what he did, especially after England went back 1-0 back, immediately Saka যে রানটা নিছিল that was brilliant, and
minus towards the D box. ওটা আসলে স্টার্লিং এর গোল হওয়া উচিত, বাট মাঝখান দিয়ে ভেস্টারগার্ড এসে পড়ছে, এটা কিছু Westergaard, করার নেই। কে ছিল? ও কায়ার, দ্য ক্যাপ্টেন হিমসেলফ, রাইট। কায়ার এসে হি জাস্ট পুট ইন দ্যাট ওন গোল। সো এখন I mean, England, I think, will be in the finals as slight favorites, I would say, maybe. And in my opinion, England are slight favorites. Advantage is a big thing because they have their 12th man fans. Oh, সেটা তো ভুলেই গেছি, রাইট? দুইটা If সেমি they ওয়েম্বলিতে, come ফাইনাল ওয়েম্বলিতে। 90-10 ওদের 90-10 proportion, মানে 10% Italian fans, 90% English. How's that fair? How's that fair? Bhai, but when the Italian team will be singing their national anthem, they'll be louder than those 90% English fans. That you can count on. AJ, I've got this stat here. Italy is 6,619 and England is 58,000 and total capacity 67,500. So we back 3,000 is filled by sponsors and stuff, and money. You can imagine the electric. দেখা যাক, let's see if that acts as a pressure for the team or not, আর কি। কারণ এটাও হইতেই পারে যে একটা extra pressure হয়ে যেতে পারে। These guys might become nervous. After all, Harry Kane plays for Tottenham, so let's see. I mean, if he can handle the pressure, he's the captain of the team. জিতলে কিন্তু ও ট্রফিটা নিবে, so he has to do well. আর হ্যারি কেনও দেখতে দেখতে he is already like in contention for the golden boot. ফাইনালে একটা গোল দিয়ে দিলে he'll have it for himself, I think. আর ইতালির জন্য ইট উড বি আ টাফ ফাইট। আই মিন, ওরা জানে যে এই ইংল্যান্ড টিমটাও হয়তো স্পেনের মতো, দে মাইট হ্যাভ মোর পজিশন অফ দ্য বল কম্পেয়ার্ড টু ইটালি। দে উড ওয়ান্ট টু প্লে ফুটবল, বাট ওই তো দ্য ইটালিয়ান ডিফেন্ডার্স, ইফ দে ডু ওয়েল, দ্য মিডফিল্ড, ইফ দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রেস ইংল্যান্ড, ঝামেলা হয়ে যাবে। ইংল্যান্ডের আরেকটা জিনিস, মানে বিফোর আই জাস্ট মুভ অ্যাহেড ফ্রম দ্য সেমিফাইনাল, জাস্ট ওদের সেমিফাইনাল ম্যাচটা যদি দেখি, the quarters or even in the group stages, the defense looks so much rock solid. I mean, Luke Shaw, Stones, Maguire, and Walker, and then Pickford behind. Pickford is like, acha ঠিক আছে, মানে ওই জায়গায় যে কোনো একটা কিপার রাখলেই maybe it would have done the job, কারণ এই যে চারজন, they're so solid, মানে এত ভালো খেলছে একসাথে। I was pleasantly surprised. The Stones Maguire combination, that is working like magic for Southgate, honestly. মানে দুজনেরই মোটামুটি they have attributes that complement each other. আর Maguire has an outlet of Luke Shaw, যার সাথে তার লিঙ্ক আপও খুব ভালো হয়েছে। then Maguire moves ahead, তখন হচ্ছে Stones covers up the space. Stones sometimes makes those chases back. হ্যাঁ man, Maguire did so, এবং ইংল্যান্ডের জন্য একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ হয়েছে because they had this extra man in midfield যে হচ্ছে গিয়ে এই কাজটা করতেছিল। So their other players were in like pretty good positions attacking wise as well as defensive wise. So এটা অনেক important to have this kind of a player in your team. And then Maguire তো he can score as well. So মানে আনলাকি ছিল কিন্তু Maguire, ও কিন্তু মানে আমার মনে হচ্ছিল সেমিফাইনালেও গোল দিয়ে দিতে পারতো। He won quite a few headers. মাইকেল তো একটা বাঁচাই দিছে, কয়েকটা ফাউল হয়েছে, but he won nearly every header from attacking positions. He did. Absolutely he did. So let's ask the most important question on their title. In fact, is it coming home? Or It is coming home. তুমি পরেরটা দেখানোর আগেই আমি বলতে চাই it's coming home because this year has been very weird things are happening. Argentina won the trophy after nearly like 30 years, so I think this is the perfect night, the perfect day যেদিন ওই একই ঘটনা ঘটবে for England maybe because they haven't won anything in forever. আজকে খালি বাকি ছিল সাউথ আফ্রিকার একটা ট্রফি জিতা আর আইপিএল এ আরসিবির একটা ট্রফি জিতা, তাহলে সব কভার হয়ে যেত আর কি। মানে সব ওইটাই মানে and also Spurs captain is going to get, sorry, Spurs captain not, England captain is a Spurs player who will probably collect his first ever trophy, and it's going to be it's going not to in Spurs colors of course, in England colors. But what do you actually think? I mean, Italyর কতটুকু চান্স আছে ফাইনালে জাফির? মানে just objectively যদি চিন্তা করি, I know you have a soft corner for England as well, but আমার কাছে মনে হয় কি ভাইয়া, I'll be absolutely honest, I feel like Italy is going to be the more organized team because Italy have been playing a certain style of play, and Italy the big advantage that Italy have is that Italy have been playing with this team for 3 years, 2-3 years, while England have gelled very well. আমি কিন্তু সাউথগেটকে নিয়ে এটা বলছিলাম যে সাউথগেট gives debuts, and he has given debuts to players like Saka,
Saka, who will probably not play আজকে, but he has given debuts to these players. Shaw was out of the setup for a long time. Shaw has been brought in a 2021 but ইটালির ব্যাপারটা কি, ইটালি হ্যাভ বিন প্লেইং ইন দিস সিস্টেম ফর আ লং টাইম এন্ড ইটালি ক্লাব ফর্ম দেখে প্লেয়ার পিক করে না, ওদের একটা কোর আছে আর এই কোরটা পিক করা কোরটা দেখেই খেলে। ইভেন এমারসন গেটস কলড আপ এন্ড হি ডাজন্ট ইভেন প্লে ফর চেলসি, ও চেলসির জন্য খেলেও না, which is showing you that the manager does not see club form, he sees how the team gels as a unit and they've been gelling very well as a unit. So আমার কাছে মনে হয় কি this is where I put Italy ahead of England. কিন্তু ইংল্যান্ডের অ্যাটাকিং ট্যালেন্ট is more, it's way more because Immobile is having a stinker of a tournament. একদম একদম। আচ্ছা, আরেকটা better interesting question, maybe that would direct the discussion even better. Who do you think has a better chance যত ম্যাচটা আগাবে, ধরো in the latter phases or if it goes to extra time, who has that advantage? ইতালি নাকি ইংল্যান্ড? ইংল্যান্ড এক্সট্রা টাইমে গেলে ইংল্যান্ড, বিকজ ইটালির না আই থিঙ্ক মানে উই আর টকিং অ্যাবাউট লাক রানিং আউট, এন্ড আমার কাছে মনে হয় কি ইটালিজ লাক ইজ রানিং আউট এখন, বিকজ ওরা লাস্টেও একটা পেনাল্টি শুট আউটে গেল, ওরা রাউন্ড অফ 16-এ ওরা একটা ইয়েতে গেল, রাউন্ড অফ 16-এ ওরা দে বেয়ারলি বিট অস্ট্রিয়া। I don't remember quarter finale ওদের কাদের সাথে খেলা ছিল, কোয়ার্টার ফাইনালে কি ওরা did they go to penalties? না, quarter finale they won in regulation time, but that was also scrappy. So if it goes as বেলজিয়াম ছিল কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যান, বেলজিয়ামের সাথে they won 2-1, হ্যাঁ ওইটাও was কিন্তু স্ক্র্যাপি গেম ছিল, মানে ওরা কিন্তু কোনোটাই কনভিনসিংলি জিতে নাই। দিস ইজ ওয়ার ইংল্যান্ড ইজ ahead because England's only এখন পর্যন্ত 10th game has been this one, the last one, Denmark, because they brushed aside even Germany, they brushed aside Ukraine, and Denmark was probably a test of their character and they passed that. So first এর দিকে if আমার কাছে লাগে it's about the squad as you've talked about, যে যত ম্যাচটা ডিপ যাবে when you need to bring in your players from the bench, England has such a good bench, ওরা যে পাঁচটা প্লেয়ার নামাইতে পারবে they'll be able to change the game, whereas Italy even if you look at the semi-final স্পেনের সাথে ওরা কিন্তু they were leading 1-0 and they were trying to protect that 60 minutes এ গোল দেওয়ার পরে ইতালির Mancini was already going for changes যেগুলা দিয়ে he would just want to defend that 1-0 lead, কারণ ও জানে যে মানে he doesn't want to go to extra time, কারণ extra time এ গেলে he doesn't have players from the bench যারা হচ্ছে এসে they can make a difference in attacking wise impact. ওরা কিন্তু পুরো অগোছালো হয়ে গেছিল, they did not even know what pattern of football they would be playing, কারণ once they took out Jorginho and Verratti from midfield তারপর কিন্তু পুরাই মানে they look clueless আমার কাছে লাগছে। So if Italy wants to hit England they have to hit England early, এটা আমার কাছে মনে হয় if they can score early, if they can like get a good lead early তাইলে একটা ঝামেলা হতে পারে ইংল্যান্ডের জন্য, but if they leave it for the end তখন ঝামেলা হবে, বা they can go the other route, কারণ এই টুর্নামেন্টে কিন্তু Chiesa started playing from the bench but এখন কিন্তু মেইন টিমে ওরে they're playing him over Berardi. প্রবলেম হচ্ছে if you keep someone like a Chiesa at the bench এটা কিন্তু একটা ভালো জিনিসও হতে পারে for Italy. I mean they can just start slow and solid, ইংল্যান্ডও খুব বেশি রিস্ক নেয় না, and then লাস্টে যায় you can use his energy. fresh legs আর কি, fresh legs যেটা ওদের নাই এখন, মানে fresh legs এর জন্য they can bring on someone like a Chiesa which will help, মানে ওরা যদি Chiesa and plus you look at the situation, ধরো Kyle Walker is মানে he had a brilliant tournament in all honesty. I mean his recovery pace, I mean ডেনমার্কের সাথে বেশ কয়েকবার দেখলাম how he just ran back, মানে yards and yards সে কভার করে যায়, মানে he still able to reach at the ball, but ওর এখানে কিন্তু এখনো প্রবলেম আছে, you can attack England from the right side, মানে Kyle Walker is not like the most solid guy, he'll track back and maybe save you, but Kyle Walker বলতে পারবে না যে আমি ডিফেন্সিভলি এতটাই সলিড যে এই উইং দিয়ে কোনো অ্যাটাকই হবে না, অ্যাটাক কিন্তু ওই উইং থেকেই হচ্ছে মোর অর লেস, মানে ইংল্যান্ডের এগেইনস্টে। সো ওই সিচুয়েশনটা আই উড সে যে ইতালি উড বি মিসিং সামওয়ান ইন দ্য ফর্ম অফ সে স্পিনাজোলা, ও থাকলে কিন্তু হি উড হ্যাভ বিন আ টাফ গাই টু গিভ আ চেক অন, আর কি ওয়াকার উড হ্যাভ হিজ হ্যান্ডস ফুল, বাট ওয়াকারের এখন একটু হয়তো সুবিধা হতে পারে কারণ ওই যে এখন এমারসন, সো ওইটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি বলবো ইতালির আছে, এন্ড এমনিতেই তাদের স্কোয়াডে দে ডোন্ট হ্যাভ আ লট অফ পেস, আর ওখানে স্পিনাজোলার মতো একটা ভালো প্লেয়ার ইনফর্ম প্লেয়ার ছিল, হি গট ইনজুর্ড এট দ্য রং টাইম, সো ওখানেও দে উড বি মানে ইন দ্য ব্যাক ফুট, ওয়ারেস ইংল্যান্ডের কিন্তু এভরিওয়ান ইজ ফিট, আই থিংক ফোর্ডেনের মনে হয় একটু ইনজুরি কনসার্ন আছে কি জানি একটা দেখলাম, বাট বিসাইডস দ্যাট ইংল্যান্ড ইজ অ্যাবসলিউটলি ফিট। ও ফোর্ডেন কি এরকম খেলায় না, সো ওইরকম মানে ইটস নট গোইং টু বি দ্যাট মাচ অফ অ্যান ইস্যু এনিওয়েজ। সো মানে অ্যাজ উই ওয়ার সেইং আমার কাছে না মনে হচ্ছে ইটালি হ্যাভ আ এজ ইন টিম
uh, team balance, but where they fall behind is as the game progresses. If Italy have a good cushion, মানে ওরা যদি 1-0 আগায় আবার যদি পার্কদাবাস না করে তখন, বাট ভাইয়া if it goes to penalties, I think I trust Donnarumma more than Pickford in penalties. For sure, I just wouldn't want that to happen, honestly. আমি এটা চাই না, কারণ even Harry Kane gets nervous, ঠিক আছে? Harry Kane মাইকেলের সাথে কিন্তু ও নার্ভাস হয়ে গেছিল। সো এরকম সিচুয়েশন হইলে তো ঝামেলা। I don't want this game to go to penalties. আর গেলে Italy will have an advantage. So till extra time ends, till 120 minutes, I think England are favorites. Once it goes to penalties, if Italy can make it that far, তাহলে Italy would be my favorites to win the Euro. একটা কথা বলে, মানে একটা কথা মনে রাখেন, ওরা হইলো ওই যে লেজার আছে না, ওরা ডনারুমাকে দুই সাইড দিয়ে দুইটা লেজার মারবে না, সমস্যা নেই। ইংল্যান্ড let's see, মানে এত ফ্যান্স, I mean huge advantage. এটা this could play against them, man. আমার অনেক কেন যদি মনে হইতেছে this could make them a bit more nervous, কারণ they have this entire crowd, they have this entire expectation, and they will be slightly favorites. বুঝাই যাইতেছে ইতালির against it. So দেখা যাক, let's just see if they can handle the pressure. I mean but anyway, ইউরোপিয়ান যে কোনো টুর্নামেন্টের কিন্তু কোনো ইউরোরই ইংল্যান্ড কোনোদিন ফাইনালে যাইতে পারে না। This is the first time ever. So their Euro finals debut. আরেকবার they hosted the tournament, that was in 96, and ওইবার তো জার্মানি জিতলো, বাট ওইবারও ওরা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বাদ পড়ছিল। আমার it's not necessary যে ওয়েম্বলিতে হচ্ছে দেখে they have a distinct advantage, মানে এখানেও কিন্তু ওরা হেরে যেতে পারে। and ইতালি আগে স্কোর করে ফেলে ঝামেলায় পড়ে যাবে ইংল্যান্ড। That's what I can say. Funny thing is, ওই সময়ও the person who না actually ওইটা নিয়ে বলি, it's a fun fact, 1966 এ যখন ইংল্যান্ড ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে তখনও ট্রফি দিছে কুইন এলিজাবেথ। আজকে যদি ইংল্যান্ড ইউরো জিতে এটার ট্রফিও দিবে কুইন এলিজাবেথ। Immortal, long live as the English would say, long live the queen. She had lived so long that she can even see this England and in another final after so many years. She's seen the best, she's seen the worst, and now she's seeing the best again. So আমরা একটা কমেন্ট নেই ভাই, হ্যাঁ, তারপরে we'll give our predictions and we'll end it. Today is our last episode of EUROpinions. We hope we hope that you enjoyed it. আমার সাথে ফার্স্ট নাফিস ভাই ছিল। নাফিস ভাই is a bit sick আজকে, সে আসতে পারেনি, but I have with me Parvez bhai. Thank you so much for filling in, Parvez bhai. And Parvez bhai became a regular from the second or third episode. We thought that we'd like a recruitment. Nothing against Nafis bhai, but Parvez bhai, if he's available, we should always take him. It's like team and mode player থাকতেও if we find Messi বা Ronaldo on a free, of course we have to take them, right? আপনাকে মেসি রোনালদো ডাকলাম ভাই on a free, তাও আবার মানে বুড়া মেসি রোনালদো আর কি, not in their prime. না সো আমরা একটা কমেন্ট নেই। ইসাক আহমেদ ইজ সেইং, আমি একজন ইংল্যান্ড ফ্যান কিন্তু আমার প্রেডিকশন অলওয়েজ উল্টা হয়, তাই নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মনের দুঃখে মেবি গোয়িং টু রোম বলতেছে অনেকদিন ধরে, কাম অন ইংল্যান্ড প্লিজ এবার একটু জিত। আজকে দিনটা পুরো উল্টা, বছরটা পুরো উল্টা যাচ্ছে, সো ইউ ক্যান কাউন্ট অন ইংল্যান্ড টু উইন। ইসাক আহমেদ ইজ সেইং, জাফির ব্রো ইয়ো, আর কেউ না থাকলেও আমি আছি আপনার লাস্ট ইউরো শোতে, সাথে আছি গোয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া, you've been there constantly and we really appreciate it. Mohammad Tanvir Ahmed Iman is saying Sterling will perform today. Hopefully, he always when he has had a. I think so. He had a great tournament. Mohammad Tanvir Ahmed Iman is saying, will Kane get Ballon d'Or if England win Euro? I feel like it's still in Messi's court. I feel like Messi-ta is motamoti confirmed. Messi-ta is motamoti confirmed. But after today, I'm 90% sure Messi is going to get the Ballon d'Or. It's going to be 7th. Monazir Islam is saying, my prediction: England 1, Italy 1, Italy 2, England 1. Who's going to score for Italy? Who's going to score for England? Monazir Islam. I want to know, কারণ potential wise কিন্তু England has more goal scorers, so I would maybe think of a 1-0 to Italy. Italy জিতলে হবে হয়তো জিততে পারবে, they can stop England to score, they can just score one and then get through, and নাহলে the other option is to take it to penalties. এরকম কিছু হবে, I don't look at this and think it would be a high scoring affair for sure. Yeah, absolutely. 2-1 ও high scoring লাগতেছে আর কি, 1-0 2-0 টাইপ কিছু হইতে পারে। Okay. Shafat Iman is saying Spain big matches big chances বেশি ক্রিয়েট করছে, স্পেন কে আনলাকি বলা যায়, লাকি না আনলাকি বলা যায় না, ওয়েস্টফুল না হইলে ইউরো জিততো ইজিলি।
এটা বলা যায় না, ইউরো জিততো নাকি বলা যায় না, বাট ইফ দে প্রবাবলি ডিডন্ট ওয়েস্ট देयर চান্সেস দে উড লুক মোর কনভিন্সিং। তাইলে আমি লাকির হতে কথাটা তো হতে বলি না, দে ডিডন্ট লুক কনভিন্সিং হুম টু মি। Shafid Iman is saying Spain big chances create. একই কমেন্ট আবার দিয়ে দিছে। CR9 is saying Rodrigo is the best striker that Spain have. Maybe, yeah, that's a good shout. That's a good shout. Why isn't he? Oh, he had a poor season at Leeds. And this is something that I've wanted to discuss. Do you think that a player's club form should be something that they take into consideration for a national team? Because আপনি চিন্তা করে দেখেন, if a team is building a structure, it has to be around a group of players. So they want to build it around the group of players. You can't, মানে ও ক্লাবের জন্য পারফর্ম করবে আবার ও কান্ট্রির জন্য পারফর্ম করবে, দ্যাটস নট অলওয়েজ এ গিভেন। কিন্তু হি ক্যান পারফর্ম ফর হিজ কান্ট্রি while not performing for his club, তাই না? That's a human characteristic. So do you think that a player should be selected regardless of club form, or club form should always be a factor in selecting a player? It depends on teamটার স্ট্যাচারটা কি আর কি, for a team like Ukraine, suppose Yarmolenko, who doesn't play very often for West Ham, is not a regular starter. He is their captain. Someone like a Zinchenko, যে হচ্ছে সিটির লাইনআপে মানে necessarily প্রত্যেকটা ম্যাচ খেলবে ওরকম না, but he is a very important part of Ukraine. So but that's when you talk about Ukraine, মানে যেখানে maybe there is not a lot of competition for every position. But স্পেনের জন্য যদি বলি, they should have, I mean প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে রড্রিগোর কথা যে বলতেছে মনের দুঃখ থেকেও বলতে পারে, বিকজ মানে this shows how poor Spain's options are in front, মানে striking positionটার জন্য। You have Aspas, you have Gerard Moreno, you have Morata, and you have Rodrigo. I mean, these are the people you're choosing from. Gerard I mean, Morenoর কথা বললেন না, Gerard Morenoর বলতেছি ইচ্ছে করে, he is wearing the Spain jersey right now, so আমি ওই জেরার্ড মোরেনো, ওই ভিলারিয়ালের জেরার্ড মোরেনোর কথা বলতেছি না, বলতেও চাই না। মানে একটা ফ্রড, সে লিটারালি একটা ফ্রড। সে লাস্ট সিজনে এত কিছু করলো, গট ইনটু দ্য স্প্যানিশ টিম, এসে কি করলো, এই পুরো টিমে কি করলো? পেনাল্টি পর্যন্ত মিস করছস তুই, ইউরোতে এসে পেনাল্টি মিস করছস, তোরা আমাদের সাথে পেনাল্টি স্কোর করতে হলো। জেরার্ড মোরেনো একটা ফ্রড লাগছে আমার কাছে ইন জেনারেল, বাট মোরাটার জন্য ফর সাম রিজন একটা সফট কর্নার ক্রিয়েট হয়েছে থ্রু আউট দিস টুর্নামেন্ট। But then again, I mean, Rodrigo could be their best option, but Rodrigo ke select korene Enrique, I guess, he has preferences. I mean, not that Ramos had a bad season, but Ramos ko to select kore nai. So you can't give reasoning for quite a few things that Luis Enrique did in terms of at least team selection. এটা একটু পড়ি। এই বছর আনলাকি টিমগুলো জিতে যেতেছে। যদি আজকে রাতে আমার ইংল্যান্ড জিতে, তাহলে আমি চাই টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ সাউথ আফ্রিকা জিতুক আর আইপিএল আরসিবি জিতুক। কেন বাংলাদেশ জিতুক? বাংলাদেশও তো আনলাকি। Unlucky? Are they good but unlucky? No man, I think না, ইসাক আহমেদের আই থিঙ্ক হইতে পারে টি20 ওয়ার্ল্ড কাপ, তাও সাউথ আফ্রিকা না ম্যান। আই মিন হ্যাঁ, সাউথ আফ্রিকা আর আনলাকি, বাট কাম অন, সাউথ আফ্রিকা। Shanur bhai is still sleeping, and as he always is, Shanur bhai has this, he's sleeping towards the worst times. He sleeps during our Euro matches, or Euro semi-final সময় ঘুমাইছে। I'm pretty sure final সময় ঘুমাবে, পরে 3টার দিকে উঠে বলবে যে আমি তো ঘুমায় গেছিলাম, আমার স্লিপ স্কেজুয়াল। মানে সে ট্রফি টেকিং পার্টটায় থাকতে যাবে মনে হয় আজকে। লেটস সি when he gets up. ওটা চ্যালেঞ্জ। এটা নিয়ে একটু পার্ট মারবে, সাকা ট্রফি তুলবে এটা নিয়ে। Sajjad Hussain, Shaun is saying Brathwaite. No, I don't think he was talking about Brathwaite. I think he was just talking about Damsgaard. Babri Islam Tuli is saying, hi everyone, very good to see you, Ahmed bin. Oh, hello. I mean, I didn't know she watched the show, but thanks for watching. She's again saying, any prediction who's going to win tonight, England or Italy? আমি তো ওই যে মাই সফট কর্নার ফর ইংল্যান্ড, আর যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করলাম, ইফ টিল দ্য 120th মিনিট ইংল্যান্ড আর ফেভারিটস, ওয়ান্স ইট গোস টু পেনাল্টি ইটালি আর ফেভারিটস, বাট উইদিন 90 minutes it could be either way. I mean, যে আগে গোল দিবে ওরা, that team might just win by 1-0. I mean, it could be England or Italy, anyone. Zafeer? হ্যাঁ, আমার কাছে মনে হয়, সরি আমি বলে দিই, আমি বলি আমার কাছে মনে হয় যেটা আপনি বললেন 120 minutes পর্যন্ত ইংল্যান্ড, মানে ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ গেম থাকবে যেটাতে ওয়ান টিম উইল বি ফেভারিটস। যেমন আমার মনে হয় ফর দ্য ফার্স্ট 50-60 minutes ইটালি ইজ দেয়ার ফেভারিট, বাট তারপরে ইফ ওয়েন সাব স্টার্ট কামিং ইন, তখন ইংল্যান্ড উইল বি আ ফেভারিট। অ্যান্ড 120 minutes পার হয়ে গেলে আই স্টিল থিঙ্ক ইটালি উইল উইন, বিকজ ইটালি হ্যাজ বেটার পেনাল্টি records and stuff, and penalties, Donnarumma is better at penalties than
পিকফোর্ড, আমি ওকে এখনো পেনাল্টি সেভ করতে মানে পেনাল্টিজ দেখি নাই ইউরোতে, বাট আই সিন হাউ হি ইজ ফর ক্লাব, সো দ্যাটস হোয়াই আই এম জাজিং দ্যাট। And ওয়ার্স্ট then হবে আফটার এভরিথিং দ্যাট দ্য ডিফেন্স ডিড, আজকে যদি পিকফোর্ডের একটা মিস্টেকে ইংল্যান্ড গোলটা খায় এন্ড দে ক্যান গেট দ্য গোল ব্যাক 1-0 যদি ইতালি জিতে যায়, আই মিন দ্যাট উড বি সো টিপিক্যাল অফ ইংল্যান্ড এন্ড টিপিক্যাল অফ পিকফোর্ড আর কি। চিন্তা করেন, he's getting player of the tournament shouts, and then he has one mistake and the whole media starts মানে clumping up on him. রাইট, চান্সেস আছে, সো ওগুলা নিয়েও একটু কনসার্ন, দেখি কি হয় আলটিমেটলি। এটা নেই, এটাও নেই। মোহাম্মদ মেহেদী হাসান ইজ সেইং ডিমারিয়া কি অফসাইড ছিল, আমার কাছে লাগে নাই, আমি তো আই এম আ ব্রাজিল ফ্যান, হি ওয়াজ অ্যান অফসাইড, আই থিংক হি ওয়াজ না, অনসাইড, মানে হি ওয়াজ ছিল না played onside, he was played onside by Renan Lodi. মিফতাউর রহমান ইজ সেইং ইংল্যান্ড এই ইউরো জিতলেও হাস্যকর, প্রমাণ হয়ে যাবে ঘরের মাঠে ছাড়া ইংল্যান্ড কিছু জিততে পারে না, অ্যাকচুয়ালি ইটস নট কামিং হোম, ইটস ইন হোম। না, আই মিন বাই কামিং হোম এটা মিন করা হচ্ছে যে ইট ওয়াজ ইন পর্তুগাল, সো নাও ইট হ্যাজ টু কাম ফ্রম দেয়ার টু হিয়ার ইট, মানে ওই মেটাফোরটা চিন্তা করেন। বাট কাম অন, ঘরের মাঠ ছাড়া কেউ কিছু জিততে পারে না এরকম কিন্তু ইংল্যান্ড ছাড়া অনেক এক্সাম্পল আছে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেনশন দোজ টিমস, বাট এরকম কিন্তু আছে, এন্ড অনেকে আছে ঘরের মাঠেও পারে না, মানে someone like a Brazil 2014 I can clearly recall, মানে they were clear favorites and ব্রাজিল I saw what they did. 2021, ব্রাজিল 2021 আজকে ও তো ওরা ব্রাজিল আজকে তো হ্যাঁ, আজকে তো আরেকটা আছে, বাট আজকে at least মানে it was Argentina, so একটা ব্যাপার আছে, and the way they lost in 2014 that was a disgrace. তো ঘরের মাঠে মানে এত বাজে ইনসাল্ট কোনো টিম মনে হয় না লাইফে ফেস করছে। এক্স্যাক্টলি শাফায়েত ইমন ইজ সেইং এবার ইউরো অ্যাকচুয়াল লাকি টিম হচ্ছে ইংল্যান্ড, জিতেও যেতে পারে। ট্রু, লেটস সি। মিফতাহুর রহমান লাক ছিল ব্রো, বাট আর দে লাকি? they actually play good football. আমার কাছে কিন্তু মনে হয় ভাই they deserve to be in the final. আমার কাছে মনে হয় কি লাক ইজ অলওয়েজ আ মেজর থিং ইন এনি চ্যাম্পিয়ন টিম, ইটস কল্ড চ্যাম্পিয়ন্স লাক। সো হ্যাঁ লাগে সো লেটস গো আগাই। তারপর মিফতাহুর রহমান সিং জাফির ভাই এটা কি বললেন, পেনাল্টি জেতাটা আর্ট, নেইমার সেম কাজ করলে তো দেখলাম আপনি গালি দেন, বিকজ নেইমার মাঠের মধ্যে গড়ায়, and which is a major thing and he does that well, so মানে no point comparing him with him, মানে no Neymar is a failure. ওই আর্টটা এখনো শিখতে পারে নাই, he needs to learn, এটাই আর I think পারভেজ ভাই একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, I'll just take the comments. I mean Thaid most ভাই আপনি কি আমার কথা হচ্ছে, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? একটা সেকেন্ড দাঁড়ান তো, আই থিংক I'm disconnecting, I think so either way I think Parvez bhai একটু জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, we'll just end the stream in a bit. So Said Mohsin is saying আজকে ব্যাক 5 খেলার পসিবিলিটি অনেক, that's true, হইতে পারে, you never know. ইসাক আমিদ is saying হ্যারি কেইন কে অনেকেই ইংলিশ ক্লাস বলতো বা বলে। ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন কথা? Am I back? Yeah, I think I'm back. You're back. Isaac Ahmed is saying Harry Kane কে অনেকেই ইংলিশ ক্লাস বলতো বা বলে, বাট হি ইজ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস, ওয়ার্ল্ড কাপে স্কোর করা আর ইউরোতে ভালো করা নট এন ইজি টাস্ক। মেসি রোনালদোরাও ওই সব জায়গায় প্রবলেম ফেস করছে। হ্যাঁ, হি ইজ ওয়ার্ল্ড ক্লাস, এটা তো মানে উই অল অ্যাডমিটেড। আকিব ভাই স্পেশালি, আকিব ভাই তো মানে বললাম না, আকিব ভাই ইজ লাইক আরে ইংলিশ ক্লাস হইতে পারে জাস্ট বিকজ হি প্লেস ফর টটেনহাম। ও যদি একটা বেটার ক্লাবে খেলতো না, মানে ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস আরো ইজিলি সবাই মানুষজন অ্যাকসেপ্ট করে বলতো। ও না, হ্যাঁ ইটস ট্রু। মিফতাহুর রহমান সিং ইসাক ভাই এটা কি করলেন হ্যারি কেইন? আরে ধুর ভাই, আপনারা কথা উল্টা বলছেন। মেসি রোনালদো যা করছে ওইটা মানে মেসি রোনালদো যেটা ওয়ার্ল্ড কাপে করতে পারেনি, এটা someone like Kane did, and that's not a problem because মানে there are so many records that players break, and হয়তোবা ওইটা লেজেন্ডরা ব্রেক করতে পারেনি, মেসি রোনালদো ব্রেক করতে পারেনি, doesn't make them a worse player, তাই না? ওইভাবে চিন্তা করে তো লাভ নাই, মানে you have to judge based on total career, and total career Harry Kane is nowhere near Messi or Ronaldo. So Isaac Ahmed is again saying এবারে চেলসিও জিতছে 9 বছর পর, Chelsea's win 9 years later, that's also a
a big, not a problem. You could say it's like an anomaly. Parvez bhai, if your internet is bad, you can turn off the video. It's fine. Video off করে রাখতে পারেন দেখি, 15 হ্যাঁ, your মানে internet is the bad. internet is acting up a bit. Can you hear me আপনি বন্ধ clearer এখন? Yeah, I can hear you. Can Okay. you hear me? Okay. হ্যাঁ, Okay. let's go ahead. ইসাক আহমেদ is saying এবার চেলসিও জিতছে 9 বছর পর, মানে এটা they were talking about anomalies. ইসাক আহমেদ is saying Villarreal ইউরোপা জিতছে, লেস্টার সিটি এফএ জিতছে, অ্যাথলেটিকো লা লিগা জিতছে, চেলসি ইউসিএল জিতছে, আর্জেন্টিনা কোপা জিতছে, ইটালি আর ইংল্যান্ডকে ইউরো ফাইনাল খেলতেছে 2021. মানে the year has been weird. If you I don't know if you agree with me, but the year has been weird. Yeah. The only thing that could have changed it is if Arsenal actually made it to the top 6. It would have been an even bigger anomaly. Miftaur Rahman is saying half time এর আগে যেই টিম স্কোর করবে ওই টিম হারবে, আর সেকেন্ড হাফে যদি কোনো টিম স্কোর করে দেন ওই টিম সম্ভবত জিতবে. Fair analysis, but মানে football is not, you can't write it. আপনি কোনো সময় you can't write football because it's based on adrenaline and everything, so unpredictable, anything can happen, and it's a final, so it's even bigger. Isak Ahmed is saying Miftah bhai আমি একদমই বলি নাই মেসি রোনালদো থেকে হ্যারি বেটার, আমি বলছি হ্যারি কেনের স্ট্যান্ডার্ডটা অ্যাকচুয়ালি আন্ডার অ্যাপ্রিশিয়েটেড, কিছুটা আপনি আমার পয়েন্টটা বুঝেন নাই. মিফতার রহমান ইজ সেইং আমার ওই যে ক্লাব ফর্মের ওইটা নিয়ে, ক্লাব ফর্ম আসলে আমার মতে কোনো ফ্যাক্টর না. ক্লোজেকে জার্মানি আর জার্সি পড়াই দিলে ওই পাগল হয়ে যেত, বাট বায়ার্ন ছাড়া ও মেবি আর কোনো বড় ক্লাবে খেলে নাই. এটাই মানে নট অলওয়েজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার উইল প্লে ইন ক্লাব. রেনাটো সানচেজ ইজ আ মডার্ন এক্সাম্পল অফ দ্যাট. হ্যাঁ, ইসাক আহমেদ ইজ সেইং বাংলাদেশ এশিয়া কাপ জিতুক, দেখা যাক. that could be the first step. Yeah. Whistle cover is saying Locatelli will score. I don't know if he'll play as well. He can come from the bench. ও কিন্তু I think he scored in the first game of Italy's campaign, so I think he could be the guy who finishes that for them as well. হতে পারে bench থেকে নেমে কিছুটা করলো. He does. By the way, is he linked to Arsenal? শাহানুর একটু খুব মানে এক্সাইটেড হয়ে গেছিল হঠাৎ করে. No বলছে. He said no to ও Arsenal. আচ্ছা. মানে হ্যালো বলছে, তারপর সে সাথে সাথে নো লিখে দিচ্ছে না? No. Even before they could ask. Whistle cover is saying India in U23 squad is one of the strongest in Asia. I think he's talking about football. I don't know if he's talking about football or cricket. Both of them are strong. Syed Mohsin is saying, bro, do you think United need Trippier? Trippier is an amazing player, but he's going to be worth 40 million. I mean, do we need other people more than him, right? But exactly. Of course, all this stuff, that reminds me, we have in line a lot of like great shows that are coming up. Euro to shesh hocche, but this is not the end of the road. Transfers niye kintu we have super big plans. So jara jane tara to janei. You know, this is not the last time you're going to see me and Parvez bhai on a screen together. You'll have to bear us for a longer period of time throughout the season. Next season we will be back with shows. Hopefully the United show will be back, but that's all I'm revealing for now. Stay tuned, and there are big things coming for Heartpixel TV and for me and for Parvez bhai. So anyways, Salatonic is saying United league jitar time eshe geche. Time to আসছে এখন না, টাইম আসছিল আরো 5 বছর আগেই, but anytime soon would be nice, very nice. Asik Raihan Anik is saying, how a player from France who used to play for English club got a direct chance to Spain squad? Ekhon bhaiya, Asik bhaiya, I think the thing is that if you have any lineage from the country that you want to represent, you can do that, as long as you don't have a cap for France. And Laporte, I assume you're talking about Laporte, did not have a cap for France. That's why he was able to switch nationalities, and Spain wanted him, and he got a Spain year because they all have the same passport. They're just citizenship to one hor chilo, so that's how he applied and he got it, because he's good enough to be playing regular international football, and Spain's not giving him that chance. So either way, bhai, আমরা তাইলে একটা লাস্ট প্রেডিকশন, আপনি একটা স্কোর প্রেডিকশন দিয়ে দেন, আমরা প্রেডিকশনটা দিয়ে we'll end it. And let me try and turn on the screen and see if internet works. Okay, so yeah, prediction, আমি এবার স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দিই, এত গবেষণা না করে let me just go for a straight forward
1-0 win for England. Optimistic. I'd say 2-1, 2-1 England, because I've elaborated that last diye when the pressure starts building up and when subs become an essential part of the game, England will prevail. মানে England will. ইতালি কি আগে স্কোর করবে and then England score 2 নাকি ইংল্যান্ড আগে দিবে ইতালি will come back and then I England think one. scores the second? I think 1-1 হবে, and then England will score one. Harry Okay. Maguire. Harry Maguire. Harry Maguire না আমার কাছে মনে হচ্ছে ইংল্যান্ড this will be a great test for their defense to actually show to the entire world how good they are, and if they Exactly. can keep a clean sheet in a final it's a better possible না আর কি. I mean Exactly. it could even go 0-0. I'm just having a hunch যে England might keep a clean sheet today. এটাই, it could go 0-0 till extra time till penalties, but England will keep a clean sheet. Absolutely. Let's see what happens. So, anyways, guys, I've been Zafeer, your host throughout EUROpinions. We've been doing this for a month throughout the Euros. The Euros are over now. The festival of football, international football, is over, but club football will be back very soon. So you will be seeing us. You'll be seeing us soon. I assume this is the last episode of EUROpinions. I don't have my original co-host, the person that Parvez Bhai replaced, and also then was alongside. He's sick, unfortunately, so he sends his regards. He's very happy that he got the support from you guys, and I am happy that we got this support, and Paris Bhai is happy as well. We hope you enjoyed. We hope you enjoyed the whole time that we've been giving analysis on the Euros. We hope that it gave you a better idea about the Euros and it made you more stoked for the Euros. However, our Euro journey on Heart Pixel TV does not end here. We will, of course, have our watch along and live match reactions just before the match starts, or maybe a little bit after the match starts, depends on Shanu Bhai. Or we will be seeing you guys. We will be going live, so please join us for that if you want to. I've been Zafeer, Parvez Bhai. Thank you so much for watching, and EUROpinions out. Parvez Bhai, do you have anything else to say? Last time? Just thanks to everyone যারা যারা আমাদের লাইভ এপিসোড গুলো দেখলো, and also special thanks to those who actually liked the preview shows that were recorded and that were published on HPTV and HPTV Sports in YouTube. So overall it was great from our end, কারণ হচ্ছে আমরা ক্লাব ফুটবল ফলো করতে করতে sometimes you need this kind of big international tournaments to pop up so that you can judge the players in their national team colors. মানে ওটাও কিন্তু একটা অন্যরকম মজা, and that's the fun I actually had throughout this Euro journey, and through this it was interesting because a lot of comments came, মানে যে কমেন্ট গুলা you need to think about what would be a good logical opinion, as the name of the show goes, EUROpinions. What would be a good opinion? A lot of different great opinions were shared throughout the 6 episodes we had. I've been saying this from the first episode. We're not experts, but the name of the show is EUROpinions, which means that we're giving our opinions, we're taking your opinions, and we're merging it to form a collective understanding. And I feel like we've done that. Thank you so much for Parvez Bhai for hopping in. I don't know if I sold the show that well that Parvez Bhai himself wanted to pop in. However, it was a good journey. It was a great journey, and I'm not sure. This may be the last episode, or we may be back for a last episode to review the Euros. Do let us know if you want that, or if you don't, that's fine as well. We appreciate you tagging along for these episodes, and that's all. And have fun watching the finals, and we'll be back for club football. Me and Parvez Bhai, we will be back for the United States. It's coming home. It's coming home. It's coming home. Harry Maguire will lift the trophy. Luke Shaw will lift the trophy. Our boy Jadon Sancho will lift the trophy. And the Queen will lift her second cup up into an England captain's arms, 55 years apart. We hope so. Thank you. Bye. Wait.